selamat pagi. Hari ini sarapan saya istimewa ya. Soalnya saya punya arem-arem untuk sarapan ya. That's very istimewa. Udah lama saya nggak makan arem-arem. Ini saya dapat arem-arem ini kemarin dari salah satu orang Indonesia ya. Saya pesen dan saya beli ya. Satunya ini $1.25 kalau nggak salah ya, jadi 12.500 gitu deh ya. Enak loh. So ya, saya beli 15 buah kemarin untuk saya dan suami saya dan anak saya. Anak saya juga doyan ya, karena saya request nggak pedes. Habis sarapan nanti siang sebentar kita mau pergi ke Target ya. We need to pick up some stuff. Lalu nanti kita mau pergi ke Thai restaurant ya, to have lunch. Restorannya orang Thailand ya. They have good food there, and then I'll show you what they got there. Now I'm gonna eat my arem-arem first. Saya mau makan arem-arem dulu ya, yum. Enak banget. Ini saya lagi nunggu suami saya getting ready ya. Kita mau pergi untuk lunch itu. And in the meantime, saya lagi makan ini kue bolu kukus ya. Ini juga beli dari mbaknya yang di Indonesian event kemarin. Enak banget. Udah lama nggak pernah makan ini ya. Saya nggak pernah ngukus nih karena saya nggak punya cetakannya ya. But it's alright ya. Anak saya juga suka nih. Karena lembut ya. You know guys. Hey, I didn't sleep this morning. Come on, buddy. You're gonna lose it. God. Oh yes. See? Called it. Respect old people, Han. Orang nyetirnya slow banget. Mau belok aja takes forever. Did you get your wallet? Yeah. Okay, good. Because I didn't bring my wallet. You didn't bring your wallet? Nope. I never do. Why not? Well, I don't think that the places we go require my identity, so. And, oh, by the way, the card is still downstairs on the computer desktop. Pick that up. Yeah. When did anyone break into our house and then having marked credit cards? I know. Oh my goodness. So how are you guys today? I hope you're doing good. And how is your Sunday? Kalau di sini masih hari Minggu ya, Minggu siang ya. Kalau di Indonesia sekarang udah tengah malam ya. Did you do anything special at all? Pergi kemana kayak ya? Di sini cuacanya masih sama aja kayak kemarin ya. Mendung, agak kayak berkabut gitu ya, bukan kabut kayak di kita ya. Kalau di Indonesia kan kabut asap ya. Kalau di sini apa itu condensation ya? It's like condensation that goes up from the ground that creates the fog. Yeah. Yeah, itu karena uapnya naik ya. Hopefully we get some sun today. Ada ibu-ibu jalan ini ya, jalanin anjingnya ya. Cute pup, so tiny. Anjingnya kecil banget. Stop. Let's go. The cemetery on the right side. Jadi ini sedikit cuacanya, suhunya sedikit dingin ya. So we dress like it's September. But it's still summer. Officially still summer. Well, theaters are colder, that's why I put it on. Oh, that's true. Oh yeah, hari ini kita mau lihat ini ya, Jason Bourne juga ya. Kita belum nonton film Jason Bourne, so today we plan to go see it. Nanti anak kita Medi dititipin ke mertua ya. Mertua saya nanti yang babysit Medi while we go to the movie. Kalian udah lihat Jason Bourne? Tentu saja udah ya. Kalau di Indonesia udah. How many weeks now since been out? 3? 4? Mungkin udah 1 bulan ya. Hampir 1 bulan kali ya. Jason Bourne movie-nya udah out. Kita belum nonton juga. Dulu kalau saya di Indonesia, setiap ada movie baru yang keluar yang blockbuster itu kita selalu ini ya, selalu pergi. The first day ya, nggak mau ketinggalan. Di kota saya itu apa namanya, tempat saya tinggal di mallnya itu, di Mall Ayani itu, kalau udah blockbuster movie keluar yang bagus-bagus itu,
orang-orang pada antri semua. Dan itu berapa tahun yang lalu ya, sebelum saya kesini. Itu tiket penjualan online tuh masih belum ada ya. Nggak tahu sekarang udah belum ya. Kalau penjualan online kalian bisa assign seat duluan ya. Jadi nggak perlu antri berjam-jam di depan loket hanya untuk mendapatkan tiket buat nonton ya. Kadang kehabisan juga ya. Saya ingat itu berapa tahun yang lalu ya. Pas Harry Potter kalau nggak salah ya. Film Harry Potter yang terakhir itu kalau nggak salah. Yang apa judulnya itu, yang dengan Voldemort yang dia mati itu. Kita antri. Kita antri buat beli tiket Harry Potter. Pas sampai ke loketnya tiketnya habis, Bo. Gak kebagian. Beneran deh, orang pada antri. Buset, dari mall buka jam 10 sampai jam 10 pagi itu baru buka ya. Orang udah pada antri di depan pintu mall hanya untuk mendapatkan tiket Harry Potter. Nggak tahu sekarang ya masih segila dulu atau enggak. Anyway, kalau di sini kita nggak perlu repot-repot begitu ya, karena teaternya gede dan kalian bisa duduk di mana saja. Dulu kan kalau di 21, sekarang XX1 itu duduknya kita milih ya. Kalau di sini enggak, kalian bisa duduk di mana aja ya, asal ini teaternya nggak penuh. What? I was talking about ran out of tickets when you wanted to watch something good. Running out of tickets? Yes, it happened in Indonesia many times for me. Let's say if you want to see Jason Bourne on the first day of the movie's out, people just lining up in front of the locket to get a ticket. And then I remember the day when I wanted to see Harry Potter, I was lining up with all those people. They were there since the mall hasn't opened yet. The door literally hasn't opened yet, and it was 10 o'clock. And people just lining up. And then by the time I got to my turn to get the tickets gone. We don't have that Literally. issue. I know. That's what I'm telling them. We don't have that issue over here. Yeah, multiple theaters. Okay, but first, sebelum kita lihat Jason Bourne, kita mau makan dulu ya. Kita mau pergi ke Thai restaurant. So, I'll see you there. We just got here, guys. Yay! We're gonna get peanut. Mamanya ini Hong Thai ya. All over your seat like I thought you would. Yay! Yay! Mommy doesn't listen to Daddy. I'm Are you? sorry. Because you're still hungry. No. Where are we? Huh? Where are we? Are we at the restaurant? Are we at the restaurant? Yes, we are. What, hands? Okay, Daddy's gonna go wash his hands. Yes, he is. Ya guys, kita udah di sini ya. Mau order makanan dulu. Iya guys, restorannya. This is one of my favorite restaurants. They have good food. Makanannya enak di sini ya. Harganya juga lumayan. Pelayanannya juga bagus. Amy, Eddie, what are you gonna order? She wants out. Yeah. Not yet. You go sit. She's so good at sitting at home. I don't know why she's so antsy over here. She just want to walk around. Because it's all new to her. Yeah. Well, she was wondering if we want to order any appetizers. Seems like just really messy. Oh, that's true. Young, sit down. Sit. Plus, Peanut might want her. The wonton. Okay. We can get the wonton. Guys, tadi kita order untuk appetizer. Ini ada crispy shrimp. What do you think about it? Good? What? Good. It's fried and crispy and crunchy. Yes, it's And then very the soy tasty. sauce Enak makes it banget. salty. Yep. Terus ini ada cream cheese wontonnya, anak saya suka banget ya. Ini enak loh. Yum yum. It's to die for. What do you think, Peanut? Is it good? Yummy. Ya, ini main entry-nya. Saya pesan seafood ya. Suami saya itu kentang goreng sama sapi ya. That's right? How do you like your food? Is it good? Yeah, that's what I always get. Ini saya suka makanan saya nih, salah satu favorit saya, enak. Cuma hari ini saya nggak minta spice ya, karena saya mau kasih anak saya makan ini juga. Let's see how she likes it. So far, mau dia ya, dikit-dikit dia mau. Oke guys, kita makan dulu ya. Sudah selesai makannya, sekarang sudah kenyang ya. Hari ini saya makannya nggak porsi kulit, karena tadi pagi saya udah makan
Apa itu arem-arem 4 buah ya? Buset nah 4 buah. Nah ini kita mau ke rumah mertua, nitipin anak saya ya. Nah, terus kita mau ke theater. Bisa lihat burung-burungnya nggak? Mulai migrasi nih, udah mau ini ya. Mau dekat fall, biasanya mereka migrasi ya ke daerah yang agak hangat nantinya. Yeay, akhirnya matahari keluar nih. That's good. Banyak banget nih burungnya, terbang kemana mereka? Oh iya guys, ini satu cerita ya. Tadi waktu di restoran, itu kan menunya yang saya order itu kan aslinya isi atau bahan-bahannya itu hanya menggunakan apa itu? Red bell pepper ya, red bell pepper, green bell pepper, sometimes yellow bell pepper. Di situ mereka masukin terus onion ya, bawang bombay, dan imitasi kepiting itu loh, kepiting imitasi itu loh. Terus udang sama scallops ya, calamari ya, scallops. I don't know, scallops ini apa namanya ya. Terus karena saya suka minta ini ya, dulunya di menunya itu saya suka minta tambahin sama cooksnya itu ini loh, rebung loh. Kalian tahu rebung nggak kalau di daerah Jawa? Kita kalau di Kalimantan itu rebung, kita tahu bambu ya, kayak bambu yang muda itu loh, namanya rebung ya. Saya suka minta tambahin itu setiap kali saya order menu yang tadi itu. Nah, nggak lama setelah itu mereka sekarang masukin bambu muda itu, rebung itu ke dalam menu itu sekarang. Mungkin mereka mikir, oh, it actually tastes good ya, karena itu kan seperti curry base gitu ya, kayak curry base gitu loh, pakai apa namanya, santan ya. Jadi memang enak rasanya karena kriuk-kriuk crunchy gitu ya. So yeah, that was my story that I needed to tell you guys. Kita yang orang Asia ini pasti tahu loh yang mana yang enak buat dimasak, buat dicampurin ke suatu masakan, mana yang enggak ya. So they took my advice and then they put the bamboo shoots in there. So yeah. Ya, kita udah sampai di rumah mertua ya. If you're not going to get out. We'll drop her off quick. Knees meaty. Are you gonna get peanut? Of course. I'll get the bags. Tadinya ambil dia ya. Oops. Here we are. Jalan nggak tuh? Oh, jalan. Up. Up. There we go. Here we are. At Grandma. Grandpa. Now this one, Beanut. One up. Forward. There. Yay! Grandpa's pushing you. Yay! We're going shopping with Grandpa, with Teddy Bear. You want Daddy? Let's go up. Let's go up. Go up. Good girl. Go slowly. Go up slowly. Go up slowly. Come on. Go up. Come on. Going to the movie now. We take you guys there.
I know. You love football season. Anak saya tidur siang ya di rumah nenek kakeknya. So ya, saya harus memastikan sebelum kita pergi dia harus tidur siang dulu ya. Jadi nanti nggak cranky ya. Dia kalau miss naps-nya itu rewel ya. Jadi dia mesti tidur siang at least 1 jam. Jadi kita juga tenang ninggalin dia sama nenek kakeknya ya. Nah, panas nih sekarang. Tadi kita dress up-nya seperti ini. Nih untung saya jaketnya nggak tebal ya, hanya jaket tipis biasa begini. Okay, you need a haircut, Daddy. I'll give you a haircut one of these days. One of these days. Well, how about this week? What do you think? I think we got time. I'm sure we do. Saya mesti potong rambut suami saya nih. Rambutnya udah panjang nih, pengen jadi cewek ya. Hah? Hah? Sure, man. Pengen jadi cewek ya, cantik, rambutnya panjang. Ini favoritnya dia nih, kalau dia lagi drive begini saya mesti scratchy head ya. Enak katanya, relaxing. Siapa yang nggak suka ya kalau di kepalanya digaruk-garuk begini? Bawaannya tuh relax gitu loh ya, kayak kita pergi ke massage ya nggak? Kalau misalnya kita pergi massage, bukan massage ya, cream bath ya. Kalau kita mesti misalnya ke Johnny Andrean, dulu saya paling favorit tuh pergi ke Johnny Andrean. Oh ya, ini cerita lucu ya. Di Kalimantan itu air tuh suka nggak ngalir loh guys. Can you imagine? air ledeng itu loh, air pump suka nggak ngalir. Terus kalau ngalir tuh ya, kita kan dekat laut ya. Kalau ngalir itu ya pas kemarau, airnya itu payau, asin ya. Jadi kalau kita nyuci rambut tuh selesai nyuci rambut tuh rambut udah kayak kribo. Udah gimbal gitu ya. Kayak habis mandi air laut. Jadi kalau misalnya udah 2 atau 3 hari nggak cuci rambut tuh kan gatal ya, mana panas lagi kan. Saya biasanya pergi ke Johnny Andrean terus cream bath. Nah, kalau cream bath tuh aduh kadang malu juga ya karena rambut tuh udah lepek, kotor. Terus bilang banyak, iya ini nih lari ke mall nyuci rambut karena air di rumah nggak ngalir. Sedih banget deh. Ceritanya aja kita Indonesia udah merdeka ya, 71 tahun tapi air aja masih suka nggak ngalir. Kadang kita beli air juga loh guys ya, pakai mobil tangki yang besar itu. Seingat saya sih ya, 5, 6, 7 tahun yang lalu itu kalau sekali beli tangki air yang gede itu 150.000 ya untuk airnya. Kadang seminggu aja udah habis dipakai tuh, buat nyuci, buat mandi dan segala macam ya. Hidup di Indonesia ya kalau standar untuk kita ya lumayan mahal juga ya. Merana deh. Nah sekarang ini saya dengar ya sepupu saya sedang musim asap kabut lagi nih di Kalimantan. Karena udah kemarau ya, nggak ada hujan. Kayaknya udah sebulanan nggak ada hujan. Nah mulai tuh asap keluar. Soalnya di sana itu orang-orang tuh banyak ini ya, berkebun ya. Jadi mereka bakar lahan. Nah asapnya tuh kemana-mana. Saya yakin kalau udah dengar nih fenomena asap dari Kalimantan yang sampai nyebrang ke Singapura, sampai ke Malaysia. Negara-negara tetangga kita pada komplainnya gara-gara asap. Ya, begitulah ya. Lagi di Walgreens kita, suami saya perlu candy. Hai. Let's see here. What kind of candy are you looking for, Mister? Ooh, look at those candies. Oh, they're too big for my pocket. Let's try quick. Where's it? That? Yeah. It's a pocket? Look inside. It goes in here.
Trying to sneak in candy. That's bulky enough. Think it's bulky enough? Yeah. God, can you pick up the small one, please? This has a lot of eggs there, but I can open it and get the air out. Oh, okay. That sounds good, yeah. You get those in. Alright, off you go. Haichu? Haichu is better than that. What did you... Oh, okay, sorry. I thought, no, the candy thing. The chewy one. What's the chewy one? The sweetheart rolls? Yes, I like those. The one like it looks like warm. That guy said tunjukin what's the name again? What's the name again? Oh no, not those ones. The one that looks like candy. They're colorful. Those ones, yes. Yes, those ones. You want that one? They're big though. Ini nih, favorit saya nih. Sour what? Sour Bites crawlers, yeah. Ladybug one. For my daughter. Would you like your seat? Dia udah di dalam ya. Siap mau nonton? Are you excited? About my coat? Yes. Oh yeah. All right. Going out just together of us. Together. Just two of us together, I mean. How many times do you say the word together in a sentence? Just two of us together. 5 times. Did you already say that 5 times? Katanya di ujung. Jason Bourne, here we come! Jason Bourne itu salah satu movie favorite saya ya. I've seen it all. Yeah. Alright guys, see you. Ya, kita udah keluar. Movie-nya bagus ya. Actionnya banyak. Plotnya nggak seberapa, but the action was good. So, we're heading home now. Getting ice cream, guys. It's a hot day now. Okay. Turns to be such a hot day. It started gloomy, but yay for the sun. We're waiting. It's just a small dip cone. Hi, a small vanilla chocolate dip cone. Alright, anything else to go with that today? That should do it. One small chocolate dip cone. That'll bring your total to $2.56. Please go forward. Thank you. Yeah. My favorite ice cream from DQ, Dairy Queen. You made it? Yeah. Who's being a good girl? Mommy and Daddy are here. Anak saya ini ya, mandi di poolnya. Her favorite thing to do, jumping in the pool. Saya pikir nggak akan ini ya, nggak akan possible hari ini karena tadi pagi mendung. Akhirnya ini matahari keluar dan panas ya. So dia mandi deh. Hai, Peanut. Mandi ditemani neneknya dan maminya. Mertua saya potong rumput tuh. Rumput udah panjang. Ini ada nyamuk ya. Ini nyamuk nekat banget sih. Pak, Grandpa. It's still humid though. Huh? It's still humid. Yeah, I know it's humid. There's a lot of water in the air. Grandpa. Ya, mertua saya potong rumput. Yeah. Who's having fun? Are you tossing the toy out? There you go. Oops. Sorry. You got to your face. Uh-oh. There we go. The penguin fly. Boop.
Who's gonna go for a ride? No. Mary! Hi! Bye! Going for a ride! Bye! Mary? Anak saya jalan dengan mertua saya tuh, dengan mama mertua. She loves playing outside, running. Let's go. Let's run. Run, run! Come on. Ah! Come get mommy! Come on, come get mommy! Come on! Come on! Hi. You're gonna come get mommy. Come here. Uh-oh. What are you gonna do now? Tomorrow. Dog? Dikejar papa mertua dia. Yeay! Bentar lagi mau pulang. We're heading home. Yep. Ready to drive, sir? Time to go. Ini kita udah jalan pulang ya guys dari rumah mertua saya. Right up. Yeah, it is very sunny. So thank you for watching, yeah, and following us around, even though it's just in a video, but I'm glad I could show you some stuff. Kita nggak jadi pergi ke Target hari ini untuk pick up some stuff ya, because suami saya tadi had something to do after Jason Bourne movie. But I'll see you guys in the next video, okay? Okay, thanks for watching. Don't forget to